Hello guys, नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। तपाईहरु सबैजनालाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत छ है। सो बाइ द टाइटल तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो होला है। आज चाहिँ म गर्दैछु मुकबाङ। सो मेरो साथमा छ यहाँनिर राइस र आज चाहिँ मैले एकदम अर्ग्यानिक मात्रै खादैछु है। सो अर्ग्यानिक भेजिटेबल्सको चाहिँ आज म मुकबाङ गर्न गइरहेको छु। यहाँनिर सबै घरमै फलेको सब्जीहरु छ है। यहाँनिर छ इस्कुसको मुन्टा, बिही, तिते बिही, अन्त करेला, अन्त यहाँ चाहिँ फेरि पर्क छ। यो चाहिँ हामीलाई कोमाले पठाइदिनु भएको यो सबै हो। यहाँ छ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईहरुले यहाँ छ काक्रा हो, यो यहाँ छ डल्ले खोर्सानी, यो पनि सबै घरकै हो। अन्त यहाँ छ चिप्स, दाल, अन्त यहाँ पानी छ। सो म चाहिँ आज मुकबाङ गर्न गइरहेको छु। सो तपाईहरुले लास्टसम्म हेरिकिन कस्तो छ तपाईहरुले कमेन्ट गरिदिनुहोस् है। सो अब म स्टार्ट गर्नेछु। अब चाहिँ म खाएँ है। करेला अलिकति जुन मैले बेसी नभला अब म डल्ले पनि टोकेर देखाउँछु ल तपाईहरुलाई। यो चाहिँ फ्याक्छु ल। पिरो अम्बो खतरा पिरो छ डल्ले चाहिँ। फर्सीको मुन्टा चाहिँ मेरो फेभरेट हो। यस्तो चाहिँ सुक्खा भन्दा पनि झोल मिठो हुन्छ।
पिरो पिरो रहेछ क्या मिठो सेन्ट स्लो छैन स्लो निकाल्नुपर्छ एकदम दामी भयो एकदम मिठो थियो गाइस यो सबै हो सबै खाइसकेको छु हो अलिकति यहाँ मासु छ डल्ले खोर्सानी चाहिँ अलिकति मात्रै खाएँ एकदमै पिरो र मैले चाहिँ सबै खाइसकेको छु है र भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुले कमेन्ट गरिदिनुहोस् है र इफ तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल सो डु सपोर्ट मी गाइस and thank you so much for watching. See you in my next vlog. Bye bye.